Have you ever thought what it means by an individual? Чи ви коли-небудь задумувалися, що це означає індивідуальність? Do we have a right word of individual in Ukrainian? Чи в нас правильне слово, чи ми правильно розуміємо слово індивідуальність українською? Чи воно правильно передає переклад? Individual means indivisible, cannot be divided. Індивідуальний означає той, що неподільний. Там воно з англійським корнем individual, indivisible, тобто той, який не можна поділити, тобто нероздільний. So when we understand that we are an individual, cannot be divided, and what is the nature of that individual, then we always live in peace and happiness. Отож, коли ми розуміємо, що таке індивідуальний і що таке індивідуальність, яка природа цієї індивідуальності, і що вона не може бути подільною, не ділиться, тоді ми завжди перебуваємо у щасті. Are you understanding? Чи це зрозуміло? So you see that, now let us start finding out what is that individual in us. Давайте розберемося, що це таке індивідуальність у нас, яким вона стосується чином до нас. Am I the body? If I am the body, body is divided, so I cannot be the body. Чи я це тіло? Якщо я це тіло, тіло можна поділити, отже, я не тіло. Body contains 40 trillion cells, 600 billion only in the brain. В тілові нашому 40 мільярдів клітин, 6 сотень мільярдів тільки у розумі знаходиться. Are we the body? Хіба ми тіло? So if we are the body, those people who do not have, say for example, the arms and the legs, are they not individual? Якщо ми це тіло, то ті люди, які, наприклад, не мають рук або ніг, хіба вони не індивідуальності? So the Eastern wisdom and our masters teaches that we are not the body. We not only have to understand it clearly, but we have to live above the body. We have to use the body as an instrument, like we use the car. Майстри східної мудрості кажуть, що ми не тіло, і нам треба це зрозуміти чітко і жити поза межами тіла. Отже, використовувати його як інструмент, так як ми використовуємо машину для пересування. Are you understanding? Чи це зрозуміло? As long as we will consider and claim we are the body, we will not remain as an individual and we will continue to suffer. Так довго, як ми будемо
роздумувати і стверджувати, що ми тіло, ми не будемо залишатися індивідуальними, індивідуальністю, і ми будемо продовжувати страждати. So we are searching who is that individual in us that is not divided, that cannot be divided. Отож, ми шукаємо, хто ця така індивідуальність всередині нас, що не може бути поділеною, розділеною. And deeper than the body is the breath. Can the breath be divided? Yes. І глибше за тіло знаходиться дихання. Чи може дихання поділитися? Так. Yeah, breath is going in, out. We take around 21,600 breaths every day. Так, дихання заходить і виходить. Ми дихаємо приблизно 21 600 разів за день. Are you all breathing? Ви всі дихаєте? I hope so, yeah. Я сподіваюся, що так. And deeper than the breath is the mind, the thoughts and emotions. А глибше за дихання є розум, думки і емоції. And we have a different thought at different times about the same person. So even if the mind is divided. І ми маємо різні думки в різний час на рахунок однієї тієї ж людини. Отож навіть розум подільний, ділиться. And so the emotions and the feelings are also different and they vary about the same person at different times. І так само думки, почуття і емоції, вони різні на рахунок однієї тієї ж людини у різні часи. So we have the world outside, outermost level. Then we have the physical body. Then we have the breath inside. Deeper than the breath is the mind. Mind has thoughts and emotions and feelings. Inside that, our real nature lives. Отож, ми маємо спочатку зовнішній світ, як прошарок, потім ми маємо своє тіло, після нього йде дихання, після дихання розум з усіма думками, почуттями і емоціями, і там всередині цього всього живе наша справжня природа. That is the real self and our real nature that cannot be divided. That is an individual we need to find out. Це і є та індивідуальність, яку нам треба відкрити і знайти. Наше справжнє «я», яке знаходиться всередині і не може бути поділене, розділене. So we have two individuals. One individual is created by the body, mind, breath, feeling, emotions, behavior, attitude. Отож, ми маємо дві індивідуальності. Одна індивідуальність створена за допомогою тіла, дихання, розуму, думок, емоцій, відчуттів, відношення і поведінки. And the other individual is the real self that never changes, that is made up of peace, happiness, love, and wisdom. І інша індивідуальність – це справжнє «я», яке ніколи не змінюється, зроблене з любові, спокою, миру, і щастя і мудрості.
So, one individual that is made up from the body, breath, mind, intellect, that always changes is known as the false I. Отож, одна індивідуальність, яка зроблена з дихання, тіла, розуму, інтелекту, почуттів, завжди змінюється і називається несправжнім, фальшивим я. And the other is the real I. А інше – це справжнє я. Do you know the real I? Чи ви знаєте своє справжнє я? Then there is no stress, no suffering, no anxiety, no duality, no fear. Тоді у вас немає жодного стресу, ніяких турбот, дуальностей або страху. That real I is made up of love, peace, happiness, and wisdom. It does not know fear, even in times of war. Це справжнє я, зроблене з спокою, миру, щастя, любові і мудрості. Воно не знає страху навіть у часи війни. Another is the false I that always has desire, desire, and desire. І наступне – це несправжнє я, яке завжди має прагнення, бажання, бажання і бажання. Desire for what? Desire for peace and happiness outside in the world. Бажання і прагнення чого? Прагнення миру і щастя і спокою, але у зовнішньому світі. So, if desire for peace and happiness outside in the world from money, from honey, from worry, from hard work, and we only get pleasure, then pain, we never get permanent peace and happiness. Бажання миру і щастя і спокою зовнішнього світу від бажання задовольнити це за допомогою коханого або грошей, або ще чогось, і таким чином ми ніколи не попадаємо в мир, спокій і щастя. Did you like someone at one time and then you dislike the same person at another time? Чи подобався вам хтось конкретний в один час, а потім ви цю ж конкретну людину, вона вам вже не подобалася в інший час? Yes? Так? That is your false I. Це ваше фальшиве я, несправжнє. At one time, a person is you start dating a person, then he or she becomes a soulmate, and after some time, sourmate. В один час ви починаєте зустрічатися з людиною, і вона стає вам любою і милою до серця, а потім уже ви її не любите, вона вам не підходить. This false I is always seeking pleasure, but feels that it is seeking peace and happiness. Це несправжнє я завжди шукає задоволення, але відчувається це так, ніби воно шукає миру і спокою. That false I is always has some doubt. Це несправжнє я завжди має сумнів. Do you love your honey 100%? Ви любите свого коханого або кохану на 100%? 100%, Yulia. 100%. Can you say yes? Чи можете ви сказати так?
It is false I. Це не справжнє я. So whenever we have a doubt, we have a fear. When the doubt and the fear go together, we have a sense of anxiety. When we have a sense of anxiety, then blame, complaint, reaction, and stress, suffering in our life. We have to drop this false I. Коли би ми не мали з вами сумніви і страх, потім, коли сумнів і страх з'єднуються, ми отримуємо почуття тривоги, тривожності. Після почуття тривоги ми починаємо реагувати, жалітися, звинувачувати і входимо в це коло страждань. Нам потрібно залишити це фальшиве я. So Eastern wisdom simply means we have to discover that real self. That real self is an individual. That individual is always full of peace, happiness, love, and wisdom. Отож, східна мудрість каже, що нам необхідно відкрити це справжнє я наповнене любов'ю, щастям, миром і мудрістю. You live with the false I, you will always have problems, stress, and suffering in your life. Якщо ви живете з неістинним, фальшивим я, ви завжди будете мати проблеми, страждання і стрес у вашому житті. We have to remove this covering of the false I in our life. We have to find that real self. We ask this real self to think, speak, and act in daily life. We will always be happy. Нам потрібно прибрати оце покривало із фальшивого я, із нашого життя, віднайти справжнє я і попросити своє справжнє я, щоб ми діяли, говорили і думали з позиції справжнього я, і тоді ми завжди будемо у спокої і мирі. Elena, the problem is not coming from the world outside, it is coming from the false I. Проблема не приходить із зовнішнього світу, вона приходить від несправжнього я. And that is why this Eastern wisdom helps us to recognize and realize that real nature and drop the false I so that we can live in peace, happiness, love, and wisdom. Саме тому східна мудрість допомагає нам віднайти своє справжнє я, залишити несправжнє я, фальшиве, аби ми завжди змогли жити у спокої, мирі, щасті і мудрості. Your sad face now, a sense of anxiety in your mind, your emotional reaction and a conflict in the mind at this moment is nothing but the false I. Ваші реакції, сумні обличчя і конфлікти у вашому розумі навіть тепер, в даний момент, це нічого іншого, крім як несправжнє, фальшиве я. Don't show me the smiling face. I can find out the sadness in you. І не показуйте мені посміхаючіся обличчя, я можу знайти сум у вас. Close your eyes. Закривайте очі. Close your eyes and adjust and align your body. Закривайте очі і вмостіться зручніше. You
You see that mind looking at the neck joint, be there, feel sensation, comfort, and steadiness. Розум дивиться на суглоби шиї, будьте там, відчувайте комфорт, нерухомість і чутливість. Do you see that we are moving the mind within, behind, and beyond the body? Ви бачите, ми рухаємося розумом всередину, поза межі тіла. Move the mind. You're not moving the body. You move the mind on the shoulder joints. Be there. Feel sensation, comfort, and steadiness. Ви не рухаєтеся тілом, ви рухаєте розум на суглоби плечей, будьте там, відчувайте комфорт, нерухомість і чутливість. Move the mind on the entire body. You feel sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом по всьому тілові, ви відчуваєте чуттєвість, комфорт і нерухомість. The false I is always running outside for peace and happiness. We are changing the direction. We brought it to our body. Ваше несправжнє «я» завжди бігає у зовнішній світ по мир, спокій і щастя, а ми змінили напрямок, ми сфокусували його, привели його в тіло. Check again, move the mind on the entire body from the crown of the head to the toes and feel sensation, comfort, and steadiness. Перевірте знову, рухайтеся своїм розумом від маківки по всьому тілу, до кінчиків пальців на ногах, відчувайте нерухомість, чуттєвість і комфорт. So, deeper than the body, when we look deeper than the body, it is all about breath. Глибше тіла, коли ми дивимося глибше тіла, це все про наше дихання. Look and feel the breath moving in and out. Подивіться і відчуйте подих, який рухається всередину і зовні. You see, the breath is also can be divided into parts. It is not me. Ви бачите, що дихання також може бути поділено на дві частини. Отже, це не я. To raise your self-awareness, it is better to keep looking at the breath that is going in and out. Щоб підвищити вашу свідомість, краще спостерігати за диханням, яке заходить і виходить. Breath going in and out, you feel the sensation and do not change the breath. Дихання виходить і заходить, ви відчуваєте відчуття і не міняйте ритм дихання.
Become aware of the world outside your body. Усвідомте зовнішній світ і своє тіло. The world outside, immediately outside your body is the space, and then your home, then your relations. Уявіть світ зовнішній, поза вашим тілом. Там є простір, ваш дім, стосунки. And then look at the body. We are going inside. You see, from the world, we have come to the body. А тепер подивіться на тіло. Отже, ми повертаємося. Бачите, від світу зовнішнього ми повернулись до тіла. And from the body, we are looking at the breath. А тепер від тіла ми дивимося на дихання. And now we are aware of the mind. А тепер ми усвідомлюємо розум. How you become aware of the mind? You have a thought, you have feelings, you have sensations. They all come from the mind. Яким чином ви усвідомлюєте розум? У вас є думки, у вас є почуття і відчуття, вони всі йдуть від розуму. You have a feeling of likes and dislikes, hates and love, blame and complaint, all come from the mind. У вас є відчуття того, що вам подобається і не подобається, те, що ви ненавидите і любите, те, на що ви жалієтеся і звинувачуєте, це все йде від розуму. You are looking at all of them, but you do not react. Ви дивитеся на це все, але ви не реагуєте. What is beyond the mind now? Що знаходиться поза межами розуму тепер? We find a kind of emptiness. Ми знаходимо таку пустоту. So in that emptiness, you have to replace the thought with the mantra. У цій порожнечі вам необхідно замінити свої думки на мантру. Sarvesham swastir bhavatu. Say in your mind. Повторюйте про себе. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. We follow the mantra with the speaking, then the meaning, and then the knowledge. Ми слідуємо за мантрою, проговорюючи, потім знаючи її значення і усвідомлюючи знання. Meaning is let there be a well-being for all. Значення хай буде добробут для всіх. So why we say let there be a well-being for all? Чому ми кажемо, хай буде добробут для всіх? Because it is our real nature. Тому що це наша справжня природа. Our real nature is common to all. А наша справжня природа, вона спільна для всіх. Why we say that to change the mind, we move from the false eye to the real eye. І для чого ми це кажемо? Аби змінити розум, який ми рухаємо від фальшивого я до справжнього я. Sarvesham shantir bhavatu.
Sarvesham Shantirbhavatu. Sarvesham Shantirbhavatu. Meaning is, let there be a peace for all. Значення хай буде мир і спокій для усіх. You know, the shape of the peace is like an infinite space. Ask your mind to be absorbed into the infinite space. Ви знаєте, форма миру і спокою – це як нескінченний простір. Попросіть свій розум, хай він буде впитаний цим нескінченним простором. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Meaning is, let there be a completeness in all. Значення хай буде довершеність, завершеність в усіх. That real nature is an individual, and that individual is complete in itself. That is indivisible. Ця справжня природа – це індивідуальність, і ця індивідуальність, вона завершена, довершена сама по собі, і вона неподільна. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Let there be a goodness at all places, at all times, in all our relationship. Хай буде добро у всіх місцях, в усі часи, в усіх наших стосунках. That is the nature of the real self. Це є природа нашого справжнього «я». And we already discussed the nature of the false I is the doubt, blame, fear, reaction, agitation, anxiety. І так, як ми вже обговорили раніше, природа несправжнього, фальшивого «я» – це реакції, сумніви, переживання. By regular practice, it is possible to find the real I. І при регулярній практиці це можливо знайти істинне «я». And now we'll purify the mind, looking deep inside the heart. You start breathing quick and fast through both the nostrils into the chest. А тепер очистимо свій розум, подивіться всередину серця і почніть дихати обидві ніздрі. Задіяний дихаємо грудьми швидко і коротко. Continue breathing until I say you to stop it. Продовжуйте дихати до тих пір, поки я скажу вам зупинитися.
And stop this breathing. І зупиніться. First, take a deep, silent, and slow breathing, first into the belly, then into the chest. Спочатку зробіть повний, глибокий, повільний, безшумний вдих спочатку у черевну порожнину, а потім у груди. While breathing out, lips remain together. Breathe out from the nose, making the humming sound louder, deeper, longer. І коли видихаєте, губи тримаєте поруч і через ніс робите жужжащий звук довше, глибше і голосніше. And now stop this humming sound, do nothing. Experience that calmness and the empty space inside. Тепер зупиніть цей звук, не робіть нічого. Відчувайте цей спокій і порожнечу всередині себе.
Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside, know your experiences, bring the hands down. Let's share our experience. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку. Підніміть обидві руки до очей, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої переживання, опустіть руки, і ми поділимося досвідом. How are you, Oksana? Гуруджі, дуже дякую за практику. У мене сьогодні було дивне, ну не дивне, але воно таке дуже цікаве відчуття. Моє тіло було зовсім окремо. В нього там відбувалися якісь процеси, важкувато було наче продихувати, але я тільки зараз усвідомлюю, що мені наче було важко дихати. Я була простором, просто простір і все. І знаєте, що цікаво? Сьогодні ми говорили за індивідуальність, ви говорили нам. І я чомусь згадала, кілька років тому я писала Гуруджі про те, що я не знаю, хто я, і для мене це було такою внутрішньою трагедією не відчувати себе собою. Мені здається, що останнім часом я відчуваю кусочки себе. Я почала відчувати, що я є. От мені здається, оце відчуття прийшло. Дуже дякую. Oksana says, thank you very much. Today she had an interesting experience. She was not her body. She didn't feel her body. She was separate. Sorry, I forgot this word. Separate from her body, and she felt as she was space. She says that she was a space, and she also remembers, like a few years ago, she was wondering and wrote you an email about finding herself, that she was very anxious because she didn't know who is she, and how she can find herself. And now she feels like she finally gathers these pieces. She feels the pieces of herself and starts to understand this her nature. Yes, more and more we feel a sense of bodilessness better because it will help us to find our real self. Так, все більше і більше ми відчуваємо відчуття безтілесності, і тоді це нам допомагає ще краще знайти справжнє себе. Yes, go ahead, Anastasia. Данута. Дуже дякую за практику. У мене сьогодні такий цікавий досвід, що я до сих пір не можу зібрати своє тіло докучі. Мені здається, що воно просто окремо. Якось і голос зараз намагаюся зібрати, щоб розповісти про свої відчуття. У мене таке відчуття, що всі вийшли з практики, а тіло моє лишається ще там. Дуже важке, дуже. Прям не відчувалося взагалі нічого. На мить здалося, що в мене зупинилося дихання. Реально. Я поринула, навіть розмовляю важко, поринула в кольори,
Але сьогодні не був такий яскравий фіолетовий колір, а більше було білого. І в кінці повністю я поринула в якийсь туман. Була темрява, туман, простір, чую голос, але не розумію, що зі мною відбувається. Десь в якомусь такому, я не знаю, я навіть не можу пояснити, в якому стані я сьогодні була. Якось так, і в долоньках тепло, і взагалі якесь таке, як помутнення якесь таке відбулося. Дуже дякую. Ну, цікаві відчуття сьогодні. Danuta says thank you very much. Today she even cannot explain properly her feelings because she cannot gather her body together. She feels like she went out of practice, but her body left there. Her body feels very heavy, and she also feels warmness on her palms, hand palms, and today she also was deep into the colors, but not purple. Today it was a white color, and she heard your voice, but it was slightly, and she has a feeling as she was in a thick fog in the space. Yes, feeling of the space and the white color all helps us to understand that the mind is going deeper within. A regular practice brings that result. Оце відчуття простору і білий колір, це допомагає нам зрозуміти, що розум занурюється всередину, і регулярна практика допоможе вам з цим ще більше. Лена. Лена. Дякую, Гуруче, за практику. Я дуже розслабилась, і мене цікавий сьогодні був досвід. Дуже мені сподобалося, коли тіло відчувати, відділений простір, себе. І коли потрібно було відчути в собі всередині простір, нічим не заповнений, я його відчула. Було дійсно таке враження, що лежить моє тіло, а в тілі як пустота. Цікаво було, дякую. Дякую. Elena says thank you very much. Today she had a very interesting experience. She liked it very much. It was very nice to feel her body and to feel this difference between outside world and her body. And when we tried to switch our focus from outside world to body, then she felt as in her body was emptiness. Very good. It means you succeeded in leaving the world outside and the mind moved within. Yeah, regular practice will help you. Це дуже добре. Це означає, що вам вдалося сьогодні, ви залишили свій зовнішній світ і пішли всередину, і регулярна практика допоможе вам. Катерина. Гуруджі, дякую за практику. Сьогодні майже не вдалося розслабитись, але так цікаво було. Перший раз за цей весь час я бачила абстракцію в таких кольорах оранжевий спочатку і зелений. А потім, коли ви проспівали мантри, то все у мене стало таке біле-біле. Просто, не стіна, я навіть не знаю, просто повністю біла картинка. І все. Katya says thank you very much. Today she couldn't relax fully, but today she had an interesting experience because it was her first time when she saw an abstraction of colors. It was orange and green color before the mantra, but after the mantra she saw bright white
color like a wall in front of her. Very good experience. You see that sometime the body may not be relaxed deeply, but still the mind can go inside. That is the meaning that you saw the colors, but at the physical level, you are not relaxed. Дуже добре. Бачите, часом тіло не може повністю фізично розслабитися, але незважаючи на це, розум розслабляється і йде глибоко всередині. Це і пояснює те, що ви тілом не змогли розслабитись, але ви побачили ці кольори і розум розслабився. Thank you. Thank you. Юля. Юля. Гуруджі, дякую сьогодні за практику. Трошки на початку лекції було важко сконцентруватися, тому що дуже багато думок з приводу сьогоднішніх всіх цих подій, тим паче, що я ще й перебуваю якраз в Києві, і воно таке трошки дуже цікавий стан. Але під час практики мені вдалося розслабитися, і я не відчувала взагалі нічого, і голос Гуруджі десь був прям дуже-дуже далеко. Я настільки поринула, що я от просто прокинулася, і я не зрозуміла, чи я була в практиці, чи ні. Взагалі, ну тобто якесь втратилося відчуття всього, що відбувалося зі мною. Дякую. Yulia says, thank you very much. Today it was hard for her to be concentrated due to the current events, and she's been in the heart of Ukraine, in Kiev, in this epicenter. But she could lose her feelings about this. She says that after the practice she even doesn't understand properly, was she into the practice or wasn't. Like she feels she felt nothing, like all her worries and feelings have gone, and she heard only your voice but far away. Yeah, it's a deeper practice, but at the same time, the fear and the anxiety about the war also were there in the mind. That created a conflict. Так, це глибока практика, але якщо в той самий час тривоги і страх на рахунок війни присутні в розумі, то це створює конфлікт. Віта? Vita? Vita. Доброго вечора, дякую за практику, мене чути. Так. Ну, мені сьогодні важкувато далася практика, по-перше, спочатку тема, яку, я відчувала, що мій розум трішки бунтує від того, що чує. Але я думаю, що запис я декілька разів переслухаю. І я хочу ще раз зрозуміти, чого я так важко це сприймала. І друге, в зв'язку з тим, що я ще простужена і маю кашель, то в мене практика не дуже вдалася, але дихання мені дуже допомогло, вийшли лишні те, що накопилося. І незважаючи на це, все-таки були моменти, коли я відключалася і бачила якісь сірі хмари після того, як Гуруджі почав співати мантру шанті, якось розійшлися хмари і з'явився то лі закат, то лі розсвіт, не знаю, щось таке було приємне. Дуже вам дякую за практику. Далі тримаємося. Vita says, thank you very much for this practice. Today it was really hard for her. She was struggling with the topic, and she will rewatch this video, and she will try to find out and to contemplate why her mind was so reactive about this topic, and why it sabotages this topic, her mind, I mean, and
she has also she is sick and she has cough, so it was hard to meditate, but breathing helped her a lot of, even physically. And during the mantra, she also was times when she fell out and was like in some gray clouds, and after Shanti mantra these clouds disappeared, and she says either sunrise or um, something like that, something pleasure. Yes, first question that why my mind is reacting to this concept, because the mind is heavily attached to the body and the world outside. Перше питання, чому мій розум так сильно реагує на цю концепцію? Це тому, що розум дуже сильно прив'язаний до тіла і світу, який мене оточує. So you rightly said, listen to it again after listening, closing your eyes, rethink, contemplate and reflect. What is this false I and what is this real I? І ви сказали правильно, переслухайте це ще раз, і коли послухаєте, закрийте очі і подумайте, передумайте ще раз, що це таке, це несправжнє я, і чому така реакція. And if you have any question, you can write to me. І якщо у вас з'являються будь-які питання, ви можете написати Гуруджі. Олег? Дякую за практику. У мене сьогодні якось знову немає багато чого сказати. Дуже глибока практика, досить глибоко, і якось взагалі не хотілося повертатись. Трошки було на початку важко дихати, якось це ж була якась біль, типу в грудях. Але потім я почав спостерігати за самим диханням, за вдохом і видохом, і це дуже сильно якось віддаляло взагалі. Типу я якось дуже далеко був голос Гуруджі через це, і я от в один момент був навіть там, типу якось було дуже тихо, я не розумію, можливо зв'язок пропав, якось це трошки збило, а потім знову, типу, дуже глибоко. Коротше, приємні відчуття зараз. Дякую. Oleg says, thank you very much. He has a lot of pleasure feelings now, and the practice was really deep today for him. He doesn't have much to say. It was a little bit hard to breathe. But he tried to concentrate on breathing, and after concentration, it was very good for him, and he was like falling out of his body, and he heard your voice like far away. So yes, he thanks very much. That's very good, because you were teaching in the same room, so that's why he was feeling good. Гуруджі каже, тому що я вчила в тій самій кімнаті, тому ти почуваєшся добре. She is your Guruji, Oleg. Вона твій Гуруджі, Олег. He is not against. Very good. Yeah, we have all, I think, yeah? Yeah. It's me who is left. Yeah. Thank you very much for this practice. It was very deep, and today I also paid attention on these vibrations, and today it was easier for me to concentrate on heart, not to go into my head. Very good. And you relax and calm, yeah. Yeah.
Я сказала, що сьогодні в мене була глибока практика, і я сьогодні знову звертала увагу на звуки, і мені було набагато легше концентруватися на серці і не ходити в голову. Beautiful. That's a good practice. So that is all for today. We'll meet next week. На сьогодні все. Ми зустрінемось наступного тижня. Thank you.